Hi friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோல என்னோட அம்மா வந்து ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ்ல என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்லாம் செட் பண்ணாங்க அதை தான் உங்ககிட்ட காமிக்க போறேன். இந்த அழகான ஒயிட் கலர் ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ்ல மொத்தம் 15 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த பாட்ல வந்து நாங்க மேக்ஸிமம் வந்து டேபிள் ரோஸ் தான் செட் பண்ணோம். அப்பதான் நிறைய ஃப்ளவர்ஸோட பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்க ரெயின் லிலி பிளான்ட் செட் பண்ணோம். ஸோ பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ் ஆஃப் டேபிள் ரோஸ், அதில் நீங்கள் ஒயிட் பார்க்கலாம், பர்பிள், பிங்க், அது மாதிரி. இந்த ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ்லாம் நாங்கள் அமேசான்லேருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மோரோவர் என்னோட அம்மா தான் வந்து என்ன பிளான்ஸ் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் செட் பண்ணாங்க. சம்டைம்ஸ் நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ்லாம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி கூட வச்சுப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த டெராகோட்டா லுக்கில் இருக்கிற இந்த ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ் தான். டோட்டலாக நாங்கள் 2 ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ் வாங்கினோம். இந்த பாட் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக காமிச்ச பாட்டை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் தான். இந்த பாட்டில் வந்து நாங்கள் மெயினாக வந்து வெர்டிக்கல் கார்டனுக்கு வைக்கிற பிளான்ஸாக செட் பண்ணோம். ஒயிட் கலர் ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸில் வந்து நாங்கள் மெயினாக வந்து ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் வச்சுருந்தோம். அண்ட் இதில் வந்து வெர்டிக்கல் கார்டன் பிளான்ஸ் தான். எல்லாமே பிளான் பண்ணி செட் பண்ணது என்னோட அம்மா தான். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேக்கபிள் பாட்ஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பை அண்ட் டேக் கேர்.